time of resonance? Well, at the time of resonance, it is an antinode at the open end of the air column. Another question: while measuring air temperature, why is it required that the thermometer bulb should not be allowed to touch water or sides of resonance tube? The answer is, it is because we are expected to note the temperature of air column, not that of water or metal tube. The next question is, what if we use some other liquid instead of water in this experiment? The answer is, the nature of liquid will not make any change in the result of this experiment, as we need only the resonant length of the air column. Water is generally used simply because it is the most easily available liquid. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।